Hi everyone, welcome to Noble of Chemistry channel. So actually UGTRB answer key complete discussions we will see one by one, and the first ionic bond it is formed between the two elements of the following nature, right? And that is the ionic bond அப்படினா one it is positive, one it is negative. So that is option it is that, and option it is A answer it is the correct one. The next one, among the following molecules, the one does not contain the coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. Okay, the first one, look at ammonium ion. That is having a coordinate covalent bond. That is have one coordinate covalent bond. And phosphorus tetrachloride, sorry, boron tetrachloride, sorry, boron tetrachloride. That is also having one coordinate covalent bond. And it's NO2 molecules. NO2 molecules. NO2 molecule. That is also, that is here in single bond O, here it is double bond. That is also one coordinate covalent bond. Okay, so that is according to this, and option C it is the correct answer. Option C it is the correct answer. Then next one. Next question. N. Yes, ionic compounds are non-directional. Actually, non-directional கொடுக்கணும். But instead of that question, they had not given us omnidirectional. Actually, that is the meaning of omnidirectional means in all direction. All direction and that is non-direction only. No, ஒரு எல்லா direction அப்படிங்கும்போது it is not point out in a one single direction. Okay, according to that, option A it is the correct answer. And this is that option it is, and actual in Schrodinger equation H cap psi which is equal to E psi. H cap psi which is equal to E psi, and instead of that E psi, actually that is E psi value which is equal to in H square minus H square divided by 2m into del square into V into R and psi. Actually அதுக்கு பதிலா தான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this is that H cap. அதை simplify பண்ணனா we will get it is that HIH dou psi by dou t. This is the option, fourth option it is the correct answer. Next one. An atomic number they given, mass number also given. They are asking to find out in the neutron, number of neutron. They are asking to find out in the number of neutron. We just subtracting these two and we will get it is the value it is that 146.029. Okay, this is answer it is exactly equal to option B. It is the correct answer. Next one. And this is they given it is mass of hydrogen, they given mass. Okay, this is that velocities. Okay, and velocity they given meter per second. They are asking to calculating the lambda wavelength. So lambda which is equal to h divided by mv. Okay, all the options it is directly the substituting the values in a way, and we will get it is in a correct way. And the answer it is 0.115 into 10 power minus 9 meter. ஓகேங்களா, தென் மேல பாருங்க, ஆக்சுவலி இன் திஸ் ஹெச் வேல்யூ 6.626, just follow my words, 6.626 into 10 power minus 34 joule second. Okay, and mass they given what it is a mass, it is 3.4 into 10 power minus 27 kilogram they given. And next one it is that in the speed of the velocity it is at 1700. ஓகேங்களா, so இதெல்லாம் simplify பண்ணோம்னா we will get it is the exact value. This is that value. Option according to that, option A is the correct answer. Next one, the spectral lines it is in a compound source of the line. Okay, that is that in strong magnetic field they give it. Strong magnetic field it is the Zeeman effect. So option it is D option it is the correct answer.
And next that in the hydrogen and calculating the ionization enthalpy, no, that is the ionization enthalpy energy required to removing the electron in the one state. Okay, adhe madri that is Lyman's period, it is in the first ground state. Okay, lower energy level. Okay, according to that Lyman series. Then Mulliken scale it is related to. The formula for the Mulliken scale of electronegative scale, which is equal to ionization enthalpy plus electron affinity divided by 2. Okay, so the relation it is option D, it is the correct answer. The next one, and they're asking to only one lone pair of electron containing the central atom. Only one lone pair of electron. So in the methane, no lone pair on it, and water they have the two lone pair, and ammonia have the one lone pair. So option it is C option, it is the correct one. And in the transition elements are colored. Okay, that is the presence of what it is presence of colored. They are asking it is presence of the unpaired electron. Transition metal, that is successfully filling the d electron, so the presence of the unpaired d electron. So option B option, it is the correct one. The next one, lutetium 3 plus, it is not absorbed in the UV visible region. So actually if it is absorbed in the visible region means it have some free electron or it have some unpaired electron. But lutetium 3 plus, no unpaired electron. The for example, lutetium in 4f0, 5d1 and 4s2. Okay, so this is the in the configuration for lutetium. They are asking lutetium 3 plus, no, it is lost all the three electrons, no unpaired electron. Okay, so that it is having no F cells. Okay, according to that option, fourth option, lutetium. Sorry. One second. Lutetium, no, that is not a lanthanum. I thought it is lanthanum. Lutetium, that is a 4 of 14. Sorry, it is that lutetium. Last element in the F log. I thought it is a lanthanum, so to explain panita. Actually, lutetium, that is a 4 of 14 and 5d1 and 4s2. அப்போ என்ன இருக்கும் இந்த 3 electron loss பண்ணிருக்கு அப்படின்னா that is a and fulfilled F shell. Option A, it is the correct answer. Option A, it is the correct answer. Then NH2OH, no, and they are asking to calculating the oxidation number for nitrogen. NH2OH இப்படி கொடுத்திருக்காங்களா, அப்ப this is just X, this is the +2, this is the -2 and this is +1. Okay, then we will get it is at -1 oxidation state. Answer C. An artificial fixation of that nitrogen by Haber process. That is a nitrogen by Haber process. That is iron and molybdenum. Iron and molybdenum. Actual symbol for molybdenum, it is MO. Iron and molybdenum. Okay, that is next one. An equation from the product, it is we will get it is a one of the product alcohol, one of the product sodium chloride, and definitely my X component, it is that CH3ONA. Option D. And paraffin catches the fire in contact with the forming vertex smoke. Okay, vertex ring it is formed like this. In the mari ring இருக்கும்ல, that is vertex ring smoke, it's formed. And melting and boiling point transition elements from left to right in the period, right? Left to right. So at the beginning up to manganese varaikkum, number of unpaired electron get increases. So number of unpaired electron melting point relations irukku. Number of unpaired electron greater means definitely melting point also will be greater. Up to manganese, number of unpaired electron increases. After manganese, number of unpaired electron decreases. According to that, and up to that is it is increases up to maximum, and then after it is decreasing number of unpaired electrons, so that melting point also get decreases. Option D.
Then which one of the following statement it is not correct for carbon? This is having high ionization enthalpy, correct. This is also correct. This is also correct. And formation of the B pi D pi bonding, actually it is able to make up in a P pi bonding. It is not able to make up in a D pi B pi. Okay, option D is the correct answer. And germanium, tin and lead, that is that I explained in the previous video. Germanium, it is that acetic oxide, and lead and tin, it is a amphoteric oxide. Lead and tin, it is tin and lead, it is that amphoteric oxide. That is option, it is illa. Kandipa board namakku marked avail panniduvanga. Next, dash used as a filler for making rubber. Okay, then in this case it is silica. Silica, SiO2, that is a fine amorphous silica. That is fine amorphous silica. The next one, S of 6 dash type of hybridization, that is at sp3d2 hybridization. Another unpaired electrons irukku outermost shell, it's containing in that s2p4 configuration. Appa s2p4 configuration அப்படிங்கும்போது it is have 6 unpaired electron, அதனால this is the sp3d2 configuration. Then does not completely fill the 4s electron. 4s electron, that is a copper, does not completely fill in the not completely fill up in the 4s orbital. This is 3d10 4s1. This is 3d10 4s1. So option D, it is the correct answer. Actually இதுக்கும் explanation video உங்களுக்கு பின் பண்ணிருக்கேன், you just watch that video. Actual answer அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 8.6 into 10 power 8.6 into 10 power minus 12 will come. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் you check how the 8.6 into 10 power minus 12 is coming, means you just check it in the previous video. Okay, the next problem in this is also they have a mistake. Actually if it is they given as 10 power minus 24 means that is answer, it is correct. They given as 10 power plus 24, it is not in a correct way. In the explanation I will post it in the previous video, you just check it in that. Okay, the next one, atomic radii of alkali metals, it is get increases from it is lithium to cesium, because number of cells it is increases, atomic radii also get increases. The next one, and Lewis acid, it is a lone acceptor, lone pair of electron acceptor. Appa accepting the lone pair of electron, so this is the best acceptor, so this is my answer. It is option C, it is the it's my answer, option C. Next one, and pass press pH4, that is in a direct question, it is a tetrahedral geometry. And which of the lanthanide is diamagnetic in nature? No, it is a lanthanum 3 plus. Okay, that is a diamagnetic. It is every all the electron, it is a paired electron, because configuration it is 4f0 and 3d1 and 4s2. Okay, up lanthanum 3 plus irukku, that is a diamagnetic in nature. Then percentage of the chromium, it is in a stainless steel, that is a direct way, 11.5%. The lanthanum, இது previous caseல அதே same, உங்களுக்கு ரொம்ப bonus mark, that is that option B, it is the correct answer. And complex, it is reaction with the dimethyl cleoxum to make up in a dicomplex, like this is the answer, it is correct answer C. Next one, it is sodium tetrachlorodicyanochromat 3 complex. So according to this one, we just substituting chromium 3 substitute panning appadina, we will get it set in minus 4 plus 3 minus 4 and minus 2. So we will get minus 6 up minus 3, it is coming up minus 3 complex ku mela minus 3 appadina outer counter ion, it is the plus 3. So according to that, option B. And this is that SO4 and SO4. Okay, that is the ionization isomerism. The answer, it is A.
In light sensitive, because the silver nitrate we will kept under the brown bottle because light sensitive. So நமக்கு light sensitive நால silver ஆ convert ஆயிடும். அதனால நமக்கு என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா that is a light sensitive solution. And this is that demasking reagent for the cyanide complex. Demasking, that is the answer. It is a formaldehyde acetic acid solutions we are used as a demasking agent. And iron hexa aqua, that is the sixth compound, coordination number 6, so it is that octahedral complex. And here primary valency which is equal to oxidation number check பண்ணுங்க, that is x plus 0 minus 2 which is equal to plus 1. So oxidation number it is 3, so it is a primary valency 3. In EAN rule, that is iron outermost shell electron and carbonyl la இருக்கக்கூடிய pair of electron add பண்ணிக்கோங்க. outermost shell electron எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா iron 6 plus 2 8, அப்ப 8 electron, அதாவது d6 4s2, அதனால 8 ன்னு சொல்றேன். 8 electron plus carbonyl 5 carbonyl each donating the 2 electron, அப்ப 5 2s are 10. okay, அப்ப 18 வந்துச்சு. scandium titanium vanadium பாத்தீங்க அப்படினா 5 plus 6 12, 5 plus 12 17 தான் வருது. அப்ப ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. குரோமியம்க்கு and scandium titanium vanadium chromium, so chromium d5s1 6 plus 12 18, okay. And iron cobalt nickel 8 10 plus 8, that is also okay. Option B it is the correct answer. According to crystal field theory, interactions between the central metal atom and ion ligands, that is will be in the ionic nature. That is also direct question. So Wilkinson catalyst, this is also a direct question. Catalyst அப்படியே டைரக்டா கொடுத்திருக்காங்க. So rhodium complex. The Nessler's reagent, the formula for Nessler's reagent, it is K2HgI4. K2HgI4. ஓகேங்களா? அப்ப this is the mercury as the compound. And the greatest binding energy for nucleon of the stable elements with the mass number between 40 to 120. Okay, 40 to 120 அப்படிங்கும்போது that is a value, that is a belt of stability, nuclear stability, nuclear chemistry chapter ல இருந்து இருக்கு. That is 8.5 electron volt. 8.5 milli electron volt, not electron volt, 8.5 milli electron volt. Okay, this is the answer. One second, நல்லா பாத்துக்கோங்க. 8.5 milli electron volt check பண்ணிக்கோங்க. 8.5 milli electron volt. Next one, then suggested that this is a direct statement, so that is who is the scientist of this, and this is that Weizsäcker. This is a scientist name. Next one, in chromatography, solid material should be in a silica gel. Okay, that is in a porous, nalla absorption nalla irukano, silica gel use பண்ணுவோம். And thin layer chromatic amino acid, and the visualizing reagent for amino acid using the thin layer, that is a ninhydrine. And Maxwell distribution, okay, this is the final answer. This is the option D. And the nitrogen, it is the collision of the diameter of the nitrogen. Okay, actually எப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா 3.74 into 10 power minus 10 meter மா. ஓகேங்களா, எப்படி கொடுத்திருக்கோம் சரிங்களா டயாமீட்டர். ஓகே, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பிக்கோமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுவோம் 374 into 10 power minus 12 meter. Actually 1 picometer which is equal to 10 power minus 12 meter. So according to that, option D it is the correct answer. Then number of collisions may be 1 per molecules. Okay, number of collisions per molecule. So this is that also direct problem and direct formula, that is number of collision, that is pi sigma square n into u. Then next, and efficiency of the heat engine.
that is in efficiency which is equal to work done by the temperature, work done by the heat content. Okay, this is the option. And according to Maxwell law of molecular order of the theory, okay, that is that in this is also direct question. The from the three relations they given, we just என்ன சொல்றது ratio எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா what it is the highest one. This is that in roots mean square velocity, then average velocity, then most probable velocity. Option A. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா then enthalpy of combustion of the rhomic sulfur and monoclinic sulfur. This is also you just substituting in the direct problem. So அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா that is the option in the 25 kilojoule, positive of the 2.5 kilojoule, not 25, 2.5 kilojoule. Next one. Then in this is also, it is none of the answer, it is correct. Okay, without explanation I just pin it in the previous video, you just check it out. And it is impossible to converting, that is a direct second law, impossible to converting work into compensation, that without compensation, second law. Then this is that actually எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா monoatomic diatomic gases இருந்தா அப்படி இருந்தது, monoatomic gases இருந்ததுன்னா Cp is greater than Cv. Okay, இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா that is the molar heat capacity of the constant pressure. Constant pressure must be, actually நமக்கு conditions இருக்கு. That is if it is using the monoatomic gases அப்படின்னா, say for example my Cv value is 3/2 R and Cp value that is a 1.5 R வச்சுக்கோங்க, 1.5 R. Then Cp value that is a 5/2 R, 5/2 R. ஓகேங்களா, that is equal to 2.5 R இல்லைங்களா, ஓகேங்களா, 2.5 R. ஓகே, அப்ப இந்த கேஸ் மோனோஅட்டாமிக் ஆசிட் காம்பனண்டா இருந்ததுன்னா my value Cp greater than Cv. ஓகே, இதுவே டயட்டாமிக் கேஸஸா இருந்தது அப்படின்னா my value Cv is greater than Cp. ஓகே, ஸோ அதனால செக் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் மேபி போர்ட் வில் கிவ் த ஆன்சர். ஸோ மேபி அங்கெல்லாம் மோனோஅட்டாமிக் கேஸஸ் நாங்கள் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மோனோஅட்டாமிக்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதே வந்து அவங்க எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா கிளைம் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஜஸ்ட் பிஃபோர் இட் இஸ் கிளைமிங் த கொஷின்ஸ் நீங்க ஒரு தடவை புக்ல கிளியரா கண்டென்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஐ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு தான் நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, that is energy of the universe. Okay, it is the constant energy of the universe because equal force, equal repulsion, equal attraction. Okay, some reference la eppadi kuduthirukanga 0 nu kuduthirukanga, some reference la eppadi kuduthirukanga it is that constant kuduthirukanga. You will check. At the next pathinga enthalpy of vaporization, it is related to entropy. There is a option A. And melting point of the ice. Okay, the melting point of the ice, it is get and what is that, and the pressure kudukurom illaya nama, while giving the pressure, melting point of the ice, ice, melting point of the ice decreases with the increasing while applying the pressure on it. அப்ப pressure increase பண்றோம், அப்ப while it is applying the pressure apply பண்றோம், so that is melting point get decreases. Then the conditions of the spontaneity, that is everyone know delta G will be negative. Then this is that also direct question. It is Gibbs-Quorum equation. Gibbs-Quorum equation, that is also direct question. Okay, nice question. Everyone they get a correct answer. The next one, that is a second order equation because A plus B, first order with respect to A and first order with respect to B, so it is belonging to the second order equation. Okay, if it is second order equation அப்படின்னா that is according to that option B, it is the correct answer.
Next one, end rate of the reaction, then Na, number of அப்ப nth order. அப்ப nth order டைரக்டாவே இருக்கு. That is why this is my nth order. Okay, this is the option B. Golden number for albumin. Okay, golden number for albumin. So இதுல நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா, this is the correct way, 0.1 to 0.2 value. That is for gold number for albumin. Next one, and so, and this is a simple question, but many of them it is made a mistake in that part also. Actually இந்த இடத்துல as per real Nernst equation, E which is equal to E naught minus 0.0 minus 0.0592 5991 divided by 2. Okay, that is okay, that is okay. So concentration of the reactant divided by concentration of the product. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்திருந்தா தான் கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங். இதுல பாத்தீங்கன்னா டிவைடட் பை என்னோட வேல்யூ கொடுக்கல, அதனால ராங். ஸோ இந்த கேசஸ்ல பாருங்க பாசிட்டிவ் சைன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. பட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் டிவைடட் பை ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலா ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட் கொடுக்கறனால ஸோ தட் இஸ் த sign will be changing. So according to that, option C, it is a correct answer. Okay, reference electrode. Okay, which is the reference electrode? Actually, நம்ம என்ன செய்வோம்னா, நமக்கு electrode potential value equal to 0 இருக்கணும். அப்ப hydrogen electrodeக்கும் நமக்கு electrode potential value 0. Then board may be giving the ரெண்டு option attend பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் எது வேணாலும் attend பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. A கொடுத்திருந்தாலும் possible இருக்கு, B கொடுத்தாலும் possible இருக்கு. Next one, and problem number 95. So இதுல நம்ம எப்படி கொடுத்திருப்போம்னா, that is they are asking to calculating the Ka value. Before it is calculating the Ka value, first we have to calculating the alpha value. Alpha which is equal to in molar conductance at a particular concentration divided by molar conductance at a infinite dilution. இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. By using this values we can calculating the alpha value. After calculating the alpha value, then Ka which is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. அதுல substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. அப்படி substitute பண்ணி answer நமக்கு வந்திருக்கிறது தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். நான் substitute பண்ணல, you just check it out. Next, galvanizing process of the surface with iron. Appa this is the galvanization means coating with zinc coating on the surface of the iron. That is the galvanization. Next பாருங்க, which metal is used to oxidize silver to silver plus. அப்ப oxidizing அப்ப better reducing agent என்னது? That is a reducing agent இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து எப்படி present ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட ஃபார்முலால எப்பயுமே நான் வச்சுக்கோங்க, E cell which is equal to E reduction minus E oxidation. ஓகேங்களா? எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அப்போ மோர் நெகட்டிவ் இ நாட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? அப்ப 97ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மோர் நெகட்டிவ் இ நாட் வேல்யூ, positive E naught value இல்ல it is oxidized the Ag plus Ag plus convert ஆயிருக்கு இல்லையா, Ag plus convert ஆயிருக்கு. That is oxidation. It oxidation undergo ஆயிருக்கு. Okay, அப்ப எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, that is it. நான் ஆக்சுவலா எப்படி ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்குவேன்னா, E reduction minus E oxidation. ஆக்சுவலி இந்த ரிடக்ஷனா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மோர் எலக்ட்ரோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ மோர் பாசிட்டிவா இருக்கணும். அண்ட் ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ ஆச்சு அப்படின்னா that is மோர் நெகட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கணும். அப்ப என்னோட எலிமெண்ட் ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ ஆனா தானே ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். அப்ப ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ ஆகுதுன்னா the E naught value positive value for copper. ஓகேங்களா? this is the copper positive value. The next one, complete the electrode potential. Okay, in the concentration cell. Okay, இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த problem number 98, that is also E which is equal to E naught cell minus 0.0592 divided by 2 log zinc 2 plus divided by zinc. Actually எனக்கு space இல்ல, substitute பண்ணி work out பண்றதுக்கு space இல்ல. So this is the formula. Directly we will substituting it and the answers.
Next பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a calculate the first order equation, then asking to calculating the half life period. Direct formula, that is t half. இங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு, நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். k which is equal to t half which is equal to 0.693 divided by k. k ஓட வேல்யூ தான் they given. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1.54 into point மது 1.54 into 10 power minus 3. Okay, I can't able to write in a இந்த ஸ்பேஸ்ல எழுத முடியல. 1.54 into 10 power minus 3 செகண்ட். ஓகே, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த we will get it as a value 0.450 into 10 power 3 second inverse. 10 power 3 second inverse. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை 10 power 3 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணனா we will get it as an answer. It is 450 second. Next one பாருங்க, problem number 100. In this problem number 100ல one second. Okay, so that is the temperature. இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இந்த k versus 1/t கொடுத்திருக்காங்க. That is Arrhenius equations இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு work out பண்ணிருக்காங்க. So according to that Arrhenius equation, ln k which is equal to minus EA divided by RT. EA divided by RT. அப்ப this is my y axis and 1/t it is x axis. அப்ப minus m, this is my slope, negative slope. அப்ப நம்ம slope பாருங்க downwardsல வந்திருக்கு. so அப்ப slope ஓட value minus EA divided by R. அப்ப according to that option C it is the correct answer. And the compressed gases can be cooled by, this is also direct question only, that is compressed gas இல்லைங்களா. Okay, that is adiabatic expansion. அடுத்து பாருங்க, that is corners are occupied. அப்ப corners அப்படின்னா 8 into 1/8 ன்னு கொடுப்போம், which is equal to 1. அப்ப A ஓட ஃபார்ம் 1. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா centers of the lattice occupied by B. அப்போ நம்ம கியூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சென்டர்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, 1. so that is the B. okay, அப்ப formula for this crystal it is AB. AB, option C. Next one, problem number 103. so actually பாத்தீங்க அப்படின்னா this is that interplanar spacing in a cubic system, parallel. This is the parallel planes, dimension 50 picometer. parallel planes 1/3. அப்ப 50 into 1/3 போடுங்க. சரிங்களா, நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா AB செட் டைப் நம்ம பியூரின் ஷர்மால தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க. so 50 into 1/3. so totally 50/3 is picometer. Next, X-ray diffraction maximum reflections on the ray depends upon. I'm not sure about that answer. நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. Then next one பாருங்க, 105. in following properties low in ionic crystal. ஓகேங்களா, ionic crystal லோவரா இருக்கிறது. ionic crystal actually ionic crystal bond of interaction எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும். அப்ப வேப்பரா மாறுது கம்மியா இருக்கும். அவங்க கேக்குறது என்னது? அப்ப which is the low? அப்ப vapor pressure it is the low. And the wood site, ஓகேங்களா, that is a wood site. in problem number 106 பாருங்க, wood site, that is a HCP arrangement. இதெல்லாம் நம்ம solid stateல உள்ள போட்டுனீங்கனாவே அப்படியே வரிசையா வருது, HCP arrangement. next one, then 107. AG place it is occupied in the interstitial position. so interstitial positionல occupy பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா so direct questions, that is a Frenkel defect. This is the mean of the pre-path. ஓகேங்களா, and that is இது gas molecules directly proportional to temperature. Next one, and at what temperature will the average velocity of the sample nitrogen be the same as that of the methane gas அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. that is this is also, that is actually I don't know to work outing the problem, check பண்ணிக்கோங்க. Miller indices of the phase of the crystals.
ஓகேங்களா, மில்லர் indices of the phases of the crystals. okay, this is inversely proportional to intercepts. அதுல பாருங்க நம்ம பியூரின் சிம்பல் தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க. இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இது எழுதுவோம், மில்லர் indices வேல்யூஸ் எழுதுவோம், அதுக்கப்புறம் இன்டர்செப்ட்ஸ் எழுதுவோம், inversely proportional to intercepts. ரைட், next one. This is a direct questions and equations. Physical chemistry ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்முலாஸ் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபைனல்லாம் தரவா இருந்தாவே நமக்கு எவ்வளவு பாருங்க எவ்வளவு இது வரைக்கும் கிராஸ் பண்றோம். கிப்ஸ் கியூகம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டி ஹாஃப் அதுல இருந்து அப்படியே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ், இ நாட் வேல்யூ நோஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க டைரக்ட் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவேஷன்ஸ். தென் ப்ராப்ளம் நம்பர் 111, that is direct equations. Square root c, this square root c. Answer A, answer A. Right. Next one, in problem number 12, that is process it is that does not involve the change in the colloidal state in the suspended. Okay, எது suspend ஆகாதுன்னு கேக்குறாங்க. That is the process it is called as the peptidation. Okay, மீதி எல்லா ப்ராசஸ்லயும் என்னது coagulation, fluctuation, precipitation எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும், suspension இருக்கும். Peptidation தான் என்னது, precipitation converted into normal, that is a peptidation. Next one, which of the following statement does not apply the chemisoption? Chemisoption, okayங்களா, chemisoption occur at the higher temperature. okayங்களா, this they given it as a lower temperature. okayங்களா, unimolecular correct, heat of adsorption large, that is also correct, nature of adsorbent adsorbent. okay, எது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is occur at the high temperature. Next, unit of the rate constant for the half order. This is also direct question. எவ்வளவு direct question physical chemistry ல. okay, that is answer A. answer A, half order. அது power half போடுங்க. ஓகேங்களா, n minus 1க்கு பதிலா n half order, 1 minus n, அப்ப 1 minus n, அப்ப 1 minus half போட்டீங்கன்னா you will get it. Next one, and colloidal range. colloidal range for the dispersed particle within the range. okay, ரொம்ப மைனூட்டி சின்னதா இருக்கும் இல்லையா, அப்போ 1 மைக்ரோ மில்லி மைக்ரான் டு 200 மில்லி மைக்ரான். ஆன்சர் சி. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this is the hydrogen electrode. okay, hydrogen accumulate ஆயிருக்கு gases, this is belonging to gas electrode. this is also என்னது நம்மளோட கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல டைரக்ட் கொஸ்டின் அப்படியே ரிலேஷன்ஸ் எழுதுறீங்க. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி கேக்குறாங்க, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி, அப்ப இட் இஸ் டி அண்ட் பி இருக்கா. ஓகே, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் டிக்கு எப்படி எழுதுறோம், 1/2 ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் 2 இருக்கு, 1/2. இட் இஸ் a change in the concentration of B divided by change in time, which is equal to plus 1/3 change in the concentration of C divided by change in time. okay, direct question. அப்ப இந்த 2 இங்க வந்து denominatorல இருக்கிறது is comes to here, it is become numerator, so it has become option 1, it is the correct answer. next, arsenious sulfide colloidal solution is prepared by. okay, this is நம்ம என்ன மெத்தட்னு தான் கேக்குறாங்க. that is a process, it is a double decomposition reaction. அந்த preparation method படிச்சீங்கனாவே என்ன process ன்னு தெரிஞ்சிரும். then next one, and which reaction it is a pseudo unimolecular reaction கேக்குறாங்க. unimolecular reaction, pseudo unimolecular reaction, that is an acid catalyzed hydrolysis. unimolecular reaction, that is acid catalyzed hydrolysis of the ester. next one, that is in variation adsorption with the pressures at a given constant temperature is given by the curve. என்ன curve யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா adsorption isotherm சொல்லிருப்போம். Freundlich adsorption isotherm and Langmuir adsorption isotherm, that is the curve, it is called the adsorption isotherm. option B. next one, and free alkyl free radical, always it is a tertiary radical, secondary radical, primary, so இங்க tertiary கொடுத்திருக்காங்க, that is the correct one.
Next one, SN1 reaction mechanism, that is also tertiary, secondary, primary. ஓகேங்களா? அப்ப tertiary molecule என்னது? This is the tertiary molecule. Okay. Then next, it is elimination reaction. Actually elimination we follow the chains of rule. The double bond, it is formed at the highly substituted alkene. Highly substituted alkene. அப்ப இங்க bromine use பண்ணிருப்போம். So bromine removed from here, hydrogen it is removed from here, then only we will get it is a highly substituted alkene. Option B. ஓகே, எஸ்டரிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ். மேபி இதுக்கும் நான் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் கொடுக்கல, மேபி இதுக்கும் கிளைம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? எப்போ எனக்கு எஸ்டரிஃபிகேஷன், ஆக்சுவலி இந்த ஹைட்ரஜனை தான் ரிமூவ் பண்ணுவோம். எப்போ எனக்கு எஸ்டரிஃபிகேஷன் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா, தட் இஸ் த ரியாக்ஷன், இட் இஸ் தட் COOH, இட் இஸ் அட்டாக்டு போத் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா. இப்படி அட்டாச் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், பிகாஸ் தட் டியூ டு த ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தட் இஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் இதுவும் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங். ஓகேவா? என்ன எஃபெக்ட் இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபாலோவிங் தட் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வில் பி ஃபாலோடு. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன், இந்த COOHல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஈஸியா டொனேட் ஆகணும். ஓகே, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் நேச்சர். அப்ப இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரிலீசிங் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஓகேங்களா? பேஸ்ட் ஆன் த பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட். அப்ப இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பாசிபிலிட்டி. நீங்க எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க. And isonium salt, I'm not sure about this question. And next one பாத்தீங்க அப்படின்னா, that is reactions. The first positionல 2 bromo, second positionல 2 bromo. அப்ப 1,1 2,2 tetra bromo pentane. அப்ப option B tetra bromo 1 2 3 1 2 3 4 sorry 4 தானே இருக்கு. அப்போ it is that option C option, it is the correct one. ஓகேங்களா? so 1,1 2,2 tetra bromo butane, 4 carbon only, no butane. அடுத்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் 3 hydroxy butanol. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மெயின் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் butanol aldehyde. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, pentene undergoes ozonolysis and oxidized followed by peroxide கொடுத்திருக்காங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா, ஓசோனலிசிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தட் இஸ் a butanaldehyde and formic acid அப்படின்னு எழுதிடுவோம். ஸோ ஃபர்தரா என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடோட ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப பியூட்டனால்டிஹைடு ஆக்சிடைஸ் பண்ணா பியூட்டனாயிக் ஆசிட், ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ தட் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Next one, that is a neighboring group participation. Neighboring group participation நாவே நமக்கு அஞ்சிமெரிக் எஃபெக்ட் தான். அஞ்சிமெரிக் நியரஸ்ட் குரூப், நியரஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, that is a அஞ்சிமெரிக் எஃபெக்ட். assistance. Okay, that is the addition reaction, direct addition reaction. Bromine, it is added to the formation of and cyclic carbonium ion intermediate. Option D. Next question, carbocation stability order free radical மாதிரியே தான் tertiary. So இதுலயே ரெண்டு bonus mark. Okay, tertiary இதே தான் SN1 லையும் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? அதே SN1, அதே free radical, அதே the tertiary compound. அப்ப tertiary compound எதுல present ஆயிருக்கு? This is the tertiary carbocation. Next one, in problem number 32. Okay, acetone, it is undergoes the photochemical fission. Equal இருக்கு இல்லையா? photochemical fission. Okay, next problem number 133. Okay, so இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, this is the option. ஒன்னொன்னா செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைம் பீரியட் ரொம்ப ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா செக் பண்ணி பாருங்க. ஆப்ஷன் பி, இட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்.
Next, chlorination of secondary butyl chloride is in the presence of the light. ஓகேங்களா, என்ன கொடுத்திருக்காங்க, chlorinations கொடுத்திருக்காங்க secondary butyl chloride. அப்ப we want to write the secondary butyl chloride ஓட chlorination எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது எழுதணும். This is my secondary butyl. எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிற வரைக்கும் எழுதுறேன் பாருங்க. secondary butyl இல்லையா, 3 4. Okay, this is secondary butyl. Okay, இதோட chlorination. ஓகேங்களா, so secondary butyl chloride in the presence of the light. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு chlorination. அண்ட் ஆக்சுவலி என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, எனக்கு ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆர் ரொட்டேஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா எஸ் ரொட்டேஷன். அந்த மாதிரி செக் பண்ணுங்க. Next, that is a pick out the incorrect statement. So நான் நாளைக்கு ரீட் பண்ணியிருக்கேன், ரைட். So that is according to that incorrect statement. That is option D. It is the wrong answer. I mean not correct. Okay, wrong answer அப்படின்னா not correct. So that is the correct answer for this question. Free radical it is detected by electron paramagnetic resonance spectroscopy. Option C. Pinnacle, this is also direct question. Okay, pinnacle rearrangement. This is that in formation of the carbonium ion intermediate. Option D. And isomerism exhibited by the maleic acid and fumaric acid. That is, a maleic acid and fumaric acid பாத்தீங்க அப்படின்னா geometrical isomerism. Next one, and which carbon? Chiral carbon. 4 different group அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா, அதான் chiral carbon. Which is the chiral? பாருங்க, deuterium, hydrogen, chlorine, இந்த பக்கம் ethane. Option third carbon. This is பார்த்தறியுமே தெரியுது. This is the structure. It is the Shah's eclipsed. ஓகேங்களா, Shah structure. Okay, next 141. ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is a valence electron density, decrease in the valence electron density. இல்லை பாருங்க, valence electron density 3 chlorine, 2 chlorine, 1 chlorine, 1 iodine. ஓகே, அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா based on the valence electron, அதாவது வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா decrease in the valence electron density. Next one. N. So UV visible spectroscopy, the correct increasing order of lambda max. ஓகேங்களா, increasing order. இப்போ நமக்கு 1,3 பியூட்டாடைன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அடுத்து 1,3 ஹெக்ஸா ட்ரையின் இருக்கு. எத்திலின் குறைஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, that is the correct increasing order. ஓகே, அப்படின்னு பாருங்க, உங்களோட ஆப்ஷன் 4 பாருங்க கரெக்டா இருக்கா. எத்திலீன் லாஸ்டா இருக்கு, அப்புறம் 2 டபுள் பாண்டு, அப்புறம் 3 டபுள் பாண்டு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கெரோட்டின் சைக்ளிக் ரிங். அதனால அப்போ ஒவ்வொரு டபுள் பாண்டு ரைஸ் அப் ஆக எனக்கு 25 ஆட் ஆயிட்டே வரும். சைக்ளிக்கு மறுபடியும் ஒரு 5 ஆட் ஆயிட்டே வரும். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் மை கரெக்ட் ஆன்சர். NMR spectroscopy 2-nitropropane. ஓகேங்களா, 2-nitropropane. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் கேக்குறாங்க, nitropropane. This is that nitropropane. 2-nitropropane இல்லைங்களா. 1 second. 2-nitro. செகண்ட் பொசிஷன்ல நைட்ரோ. ஓகே, இந்த பொசிஷன்லயும் நைட்ரோ. ஓகேங்களா, அப்ப சென்டர்ல இருக்கிறத வச்சுட்டு நியரஸ்ட் இருக்கிறத செக் பண்ணணும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா, அப்போ இந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இதுக்கு பண்ணா ஒரு கார்பன், அப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா, அப்போ ஒரு 2 சிக்னல்ஸ். ஓகேங்களா, அப்ப டபுளெட்ஸ். ஏன் டபுளெட்ஸ்னா இதுவும் எனக்கு டபுள்ஸ் கொடுக்கும், இதுவும் எனக்கு டபுளெட்ஸ் கொடுக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியரஸ்ட் ஹைட்ரஜன். ஓகேங்களா, அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்பனை வச்சுட்டு பக்கத்துல இருந்து 3 + 3 6, 6 + 1 7. அப்ப 7 அங்க வருது செப்டெட். ஓகேங்களா, அப்ப 2 சிக்னல்ஸ் வந்து டபுளெட் ஆகும், ஒரு சிக்னல்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகும் இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஆப்ஷன் இட் இஸ் a correct one.
at the rotational spectroscopy, vibrational rotational spectroscopy ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. whatever it may be, vibrational rotational spectral ராமன்னாவே நமக்கு எப்படி இருக்கணும், வைப்ரேஷனல்னாவே நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே 2p சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் நமக்கு எனர்ஜி கேப் இருக்கும். 2p சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் எனர்ஜி கேப். ஓகே, ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்சர்ப்ஷன் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க 1600 அண்ட் 1300. 1600 to 500 ரேஞ்சு, ஒன்று 1300 to 390 to 300 ரேஞ்சு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ திஸ் இஸ் பிலாங்கிங் டு நைட்ரோ காம்பவுண்ட். என்ன குரூப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நைட்ரோ காம்பவுண்ட். ஆல்கஹாலிக் குரூப்லாம் வந்து 3000 சம்திங்ல போகும். ட்ரிபிள் பாண்டும் டபுள் பாண்டும் நியரஸ்டா தான் இருக்கும். அது இந்த ரேஞ்சுக்கு வராது. How many EPR lines possible in the methoxymethyl radical? Methoxymethyl radical. If it is undergo the hyperfine splitting. ஓகேங்களா, அப்படின்னா நமக்கு எப்படி present ஆயிருக்கும் hyperfine splitting n+1. okay, that is at 4. B option. ஒரு நிமிஷம், ஆப்ஷன் B ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து மார்க் பண்ண மாதிரி இருக்கு. that is B option. Next one. In Fermi resonance, it is due to interactions between the fundamental vibration and the overtones. அதில் நம்ம பார்த்துருப்போம் first overtone, second overtone அப்படிலாம் பார்த்துருப்போம். That is a Fermi resonance combined with that overtones. Next, the type of transition it is occurs at unsaturated compound இருக்கு இல்லையா, அப்போ pi to pi star. அதுவே unsaturated, அப்போ double bond இருக்கு, அப்போ pi to pi star. The next பாருங்க, lambda max value when the conjugations in a molecule get increase. ஒவ்வொரு conjugationsக்கு ஒவ்வொரு 25 add பண்ணிட்டே போகணும் சரியா. So that is that get increases. Next one, pi to pi star it is transition 150 இல்லையா. pi to 5 star transition, that is a pactochromic shift. Option A. Next, the shifter reagent used in the NMR spectroscopy, that is praseodymium. That is also direct question. Then pace peak for toluene. Toluene பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is my toluene compound. இவங்களோட pace peak first நம்ம இதை split up பண்ணி எழுத ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் total pace peak நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா. that is at 91. it is a toluene ஓட pace peak. FTIR accuracy of the frequencies mainly depends upon that. ஓகேங்களா, this is also I'm not sure about. check பண்ணிக்கோங்க. and problem number 154, that is usual transition in the energy இருக்குல்ல, sigma to sigma transition தான் higher energy இருக்கும். அதுக்கப்புறம் n to sigma star, pi to pi star and n to pi star. option A it is a correct. Then as per nitrogen rule, even number of molecular atom, even number அதுல தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க, even number molecular weight molecules must obtain அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. even number அப்படின்னு பார்க்கும்போது that is a no nitrogen or even number nitrogen rule. okay, next one, inductive effect it is involving in that என்ன மாதிரி காம்பனன்ட்க்கு inductive effect present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா sigma. okay, sigma electron density towards to this or away from it. okay, so இதெல்லாம் பாருங்க electron withdrawing nature, so it is belonging to minus I effect. ஓகேங்களா, electron withdrawing nature, அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா minus I effect. the next one 58, and this is in the carbocation இதோட second question நினைக்கிறேன். carbocation ஓட stability order SN1ல கேட்டிருந்தாங்க, மறுபடியும் தனியா கார்போகேட்டைன் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க, இப்ப ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க. all 6 carbon bond length benzene it is equal due to resonance. எல்லாமே resonancing delocalizationனால ஈக்குவலா இருக்கு. then next, the orbital interactions in the sigma bond substitution neighboring group orbital is known as. ஓகேங்களா, அப்ப neighboring group that is the nearest component hydrogen இருக்கு அப்படின்னா that is a hyper conjugation. this question also I'm not sure, check பண்ணிக்கோங்க. which of the following bacteria decomposes
and in the bacteria decomposes plus tartaric acid from its racemic mixture அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. That is the Benzelium. This is that bacteria. Next one, well done in inversion SN1 கேட்டாச்சு, இப்போ SN2 கேட்டாச்சு. ஓகேங்களா, that is SN2 inversion away SN2. அடுத்து EZ notations. அப்ப நம்ம செக் பண்ணணும். So same group present on same side, that is a EZ form. Same group present on opposite side, that is a E form. Check பண்ணிக்கோ. அப்ப நம்பரிங் கொடுக்கணும். நம்பரிங் it is based on the atomic number. Those having the highest atomic number, that is the first preference. அந்த மாதிரி நம்பரிங் கொடுக்கணும். அப்படிலாம் செக் பண்ணிடணும் அப்படின்னா we will get it is a option. It is that B option. Then 165, it is not robot in the these three compound அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. And first பாருங்க, direct non superimposable, ரெண்டும் 1 and 2 பாருங்க, direct அப்படியே non superimposable mirror image present ஆயிருக்கு. அப்ப this is that optically active system. ஓகேங்களா, 1 and 2. தேர்டு பாருங்க, that is not be non superimposable mirror image. ஓகேங்களா, அப்ப எப்படி present ஆயிருக்கு அப்படின்னா third it is a meso compound. Okay, meso diastereomers சொல்லுவோம், is a meso compound. ஓகேவா, okay, option 1 it is a correct answer. Choose the wrong statement and pertaining elastomers. ஓகேங்களா, wrong statement கேக்குறாங்க இல்லையா. Okay, this is also இந்த part நான் டச் பண்ணல, செக் பண்ணிக்கோங்க. Then what is the role of sulfuric acid in the sulfonation reaction? ஓகேங்களா, sulfonation sulfuric acid நாவே that is act as a electrophilic agent. And direct nitration, எங்க sulfonation கேட்டாச்சு, இங்க nitration கேட்டாச்சு. That is a nitration, it is a concentrated nitric acid and sulfuric acid. Then what is the product obtained? The sucrose and oxidized with nitric acid. அப்ப sucrose oxidize பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we will get it as an oxalic acid. And sucrose hydrolysis பண்ணோம்னா 1 mole of glucose, 1 mole of fructose, option C. Styrene butadiene, பேர்லயே இருக்கு styrene butadiene. ஓகேங்களா, that is a polymer, that is a monomer, it is compound, it is stop recording போட்டேனா.